Good morning, dear student. How are you today? Hope you're fine and safe all the time. Today we are going to take a new activity, the fate of synthesized protein. Okay? Introduction. We know previously that the protein synthesized by the ribosome are the expression of the genetic information contained in the DNA. We noticed previously that the DNA gives the instruction for the synthesis of a protein by the process of transcription and translation. Once this protein is synthesized, what is its fate? What do you mean by fate? fate معناتها fate معناتها مصير. Okay? مصيره لهيدا البروتين لوين بده يروح؟ They are transported to the site at which they are active. بدهم يروحوا هودي البروتين بمكان يكونوا هن فيه فعالين وactive وefficient ووجودهم ضروري depending on their cellular fate حسب السل يلي صنعتهم وين حتاخدهم. هلأ بهيدا البارت in your biology book a functional protein insulin. All of us we know the insulin, it's a protein that decrease the level of sugar inside the blood. Beta cells of Langerhans islets are cultured in vitro in a medium containing radioactive amino acids such as leucine. Beta cells of Langerhans islets are the cells that are found inside the liver, in the pancreas that synthesize the protein which is called the insulin. هيدول البيتا cells حطيناهم in a culture, and when I say a culture مثل صحن صغير in vitro يعني بريت جسم الإنسان يعني experiment برا جسم الإنسان بميديوم في بقلبه radioactive. when I say radioactive يعني مضوي أمينو أسيد مثل حطينا أمينو أسيد ليوسين. harvested cell 5 minutes after culturing. هودي cells 5 minutes after culturing. B harvested cell 10 minutes after culturing. شو عم بيقلنا 5 minutes later the cells are transferred to non-radioactive medium. Cells are harvested at different time. Autoradiogram are performed and insulin identified. So هون لما كنا حاطينها ب culture medium حاطين بقلبها radioactive leucine. هون بعد 5 دقايق شلنا الراديوactive leucine حطيناها بميديوم في امينو اسيد بسنا radioactive مش مضويين. 1 hour after transfer بعد ساعة شو شفنا؟ Here we have the vesicle. شايفينهم هودي الفاسيكلز يلي موجودين inside the cells of هن البيتا cells of Langerhans. آخر شي يا teacher عم بيصير في عنا exocytosis of the hormone. إذا أنا بتطلع على هيدي الهرمون رح يعلق على bind to the membrane of the cell ورح يعمل exocytosis يعني رح يطلع outside the cell. when I say exocytosis هون يا teacher هيدي الاكزوسايتوسيس شايفينها هيدي بيعمل هيك مثل bubble انه هو طالع outside the cell. exocytosis anything that exit the cell يعني بيطلع بريت السل. مين اللي عم يطلع؟ it's the hormone which is called the insulin, and we noticed previously that insulin is a hormone that travel in the blood. هو بيروح على الدم in order to decrease the level of glucose or the sugar that is found in the blood. How? By letting the cell of the body to capture this glucose so that the
the sugar level inside the blood will decrease. Now in document F, schematic diagram of a functioning cell. We noticed previously the organelle that are found in the cell. في عنا أول شيء cytoplasm. نعرفها يا teacher, it's the cytoplasm. We know the ribosome where the protein synthesis takes place, يلي لونه أزرق، الدواوير اللي لونها زرقاء. الشيء اللي لونه أصفر it's the Golgi apparatus. Okay. هيدي mitochondria where the energy is synthesized. Energy is synthesized here. Okay. هلا نحن عم نشوف انه اول شيء وين عم بيصير تصنيع البروتين inside the ribosome. من وين جاي الأمر؟ من ال DNA that is found inside the cell. طيب ال DNA مش بدها هيدي تصنيع البروتين، بده أمينو أسيد يتركبوا على بعض. طب من وين نجيب الأمينو أسيد؟ من الدم. الدم هو يلي عم بيوصل الأمينو أسيد to the cells of your body. طب الدم من وين جايب الأمينو أسيد؟ from the small intestine. طيب من وين ال small intestine جايب الأمينو أسيد؟ from the food you eat. The food that is rich in protein like chicken, like meat or يعني كل الفود يلي فيه بروتين. آخر شيء the protein will be degraded into nutrient which is called amino acid and will be absorbed by blood in order to be transmitted to all the cells of your body. Since these cells need this amino acid in order to synthesize the hormones, the enzymes, the antibodies, or other molecules. Okay? So 1, it will be synthesized in the ribosome. 2, رح يروح يا teacher على هيدي apparatus, the Golgi apparatus, to be taken outside the cell. Okay? 4, teacher هون في عنا 2 4. إذا منلاحظ ليش in your opinion maybe the synthesized protein is active outside the cell, يعني is active in the blood or have a target organ to be يعني to act on it. Or the protein synthesized, it could be a structure protein that make the membrane of the cell, يعني renew or make the membrane of the cell, فبيضل inside the cell. Exocytosis يعني outside the cell. Okay? Now the fate of synthesized protein. The protein synthesized by the ribosome can be exported or used by the cell. ممكن يطلع بريت السل أو تستخدموا السل. ممكن يكون بجدار الخلية، بالجدار الخلية يعني بالسل membrane. ما هو السل membrane ما هو إلا protein and lipids. Okay? The protein destined to be exported هن الهرمونز and the enzyme. يعني مصير البروتين يلي هن مصيرهم انه يطلعوا outside the cell هن كل الهرمونز وكل الانزيم، لانه شغلهم ما بيكون inside the cell، بيكون outside the cell. Move through the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus where they are modified by the number of enzymes splitting or glycosylation. Teacher, here we have the endoplasmic reticulum يلي لونها أصفر، بيكون عليها البروتين، بيرجع بينتقل على الجولجي apparatus to be exported outside the cell. Here is again البروتين insulin hormone or an enzyme. في enzymes بتعدل بهذا البروتين، ممكن تشيل منه أمينو أسيد، ممكن تعمل له glycosylation يعني يعلق عليه glucose molecule. طبعا هذا البروتين بيعلق عليه glucose molecule in order to be more active. Okay?
They are then transported within a secretory vesicle which fuse with the plasma membrane, releasing their content into the extracellular space. As you see here, as you see in the previous one, شفتوا هون يا teacher؟ شايفينها هون؟ هيدا البروتين عمل فيوز، يعني مثل عمل بايند على السيل ممبرين، وعمل فاسيكل مثل فاسيكل عشان يطلع outside the cell membrane. This is termed exocytosis, which also allow the reconstitution of the plasma membrane. بتخلي الاكزوسايتوسيس يعني لما البروتين يطلع outside the membrane. هلا the protein destined to remain in the cell، البروتين يلي مصيره انه يضل in the cell it called a structural protein. ممكن هو incorporated into the membranes of organelle. Incorporated into the membranes of organelle. These organelle, it could be mitochondria or the endoplasmic reticulum or the chloroplast. هيدي بالplant cell. هاي الميتوكوندريا والendoplasmic reticulum هودي الأورجانيل mitochondria. هيدي الendoplasmic reticulum والchloroplast بالplant cell. Also the cell membrane كلهم معمولين من بروتين. So البروتين اللي بصنعه ممكن يضل inside the cell or distributed in the cytoplasm as a structural or functional protein, enzymes or hemoglobins. Okay? That was everything about our the first part of the lesson. If you have any question you can ask me on my private. يعطيكم ألف عافية.